ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ഷാജി, can we have another chorus line? We have it. Okay. All right. So silence please. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 50 രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ്. The question for $50 to the audience. All right. So please listen carefully. Okay. So the question goes like this. The Bible verse that I'm thinking right now is from the Gospel of Matthew. From the Gospel of Matthew, I'm thinking a Bible verse. And this verse was used by the Chief Minister of Kerala and ended up in a controversy. What is that Bible verse? In Malayalam, അറിയാവുന്ന ആളുകൾ കൈ പൊക്കണം. ഷാജിയോടുണ്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വേദവാക്യം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുകയും വലിയ വിവാദമായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഏതാണ് ആ വാക്യം? ടിക് ടിക് 1, ടിക് ടിക് 2, ടിക് ടിക് 3. Somebody is giving ആരും പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു ക്ലൂ തരികയാണ്. ഇതേ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ 25 രൂപയ്ക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ആദ്യത്തെ ക്ലൂ ആണ്. The Chief Minister of Kerala used this verse to deal with the press and the media persons. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ വാക്യം ഉപയോഗിച്ചത്. We have one person raising his hand. ഒരാളെ കൈ പൊക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അറിയാവുന്നവർക്ക് കൈ പൊക്കാം. എഴുത്തുകളോട് വന്നിരിക്കും. രണ്ടാമതൊരാൾ കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. കടക്കു പുറത്ത്. കടക്കു പുറത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യം. കൈപൊക്കി പറയണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്വിസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് 25. ഇത് ഇത്രയും 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമായിരുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ക്വിസ് പ്രോപ്പർലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആയി ഈ പരിപാടിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സെന്റ് പോൾ മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചാക്കോ കോര ആൻഡ് ലിജു പോൾ ദയവായി യങ് അഡൽസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രിൻസി പോൾ ആൻഡ് ബിന്ദു പുന്നൂസ്. യൂത്ത് സെബി പൊയ്ക്കാട്ടിൽ ആൻഡ് ജേക്കബ് തോമസ്. വിമൻസ് ലീഗ് ജയ മാണി ആൻഡ് ജെസി മാത്യു. സൺഡേ സ്കൂൾ representative Remia and Paul are before. Please come to the stage. So the first question goes to Group A, the youth. You can pick a number. There is a number attached with. There is a question attached with each dollar value, and you can pick one. So we have 5 categories, as you can see: the Holy Corbono Part 1, Holy Corbono Part 2, Gospel General, St. Matthew Part 1, and St. Matthew Part 2. And before that, let me give you another instruction. There is negative points if you are not answering the question, or if you are incorrectly answering the question, the same dollar value will be deducted for any question, including $100. You
can pick a question. ഓഡിയൻസിന്റെ നല്ല സഹകരണം വേണം. ശബ്ദം കുറഞ്ഞാലേ ഇവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. We'll take Holy Pro Bono Part 1 for 300. 300. Holy Pro Bono Part 1, 300. What is the significance of giving kiss of peace before the most important part of Holy Pro Bono? You have 15 seconds to answer this question. Time okay. So Jesus tells us to make reconciliation with your brother before approaching the altar to receive or to offer a gift. So in that same way, we offer a kiss of peace with our brothers and sisters in the church before we receive Kurban. That is the correct answer. The winner is getting 300 points. So the next chance goes to Team B, St. Paul's. You can pick a question. Holy Kurbana Part 2, 300. Holy Kurbono Part 2, 300. List down the central theme of each of the 6 diptychs. 6 തൃതീയങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്താവിഷയം എന്താണ് എന്ന് പറയുക. ഓരോന്നിന്റെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Your time starts now. ഒന്നാമത്തെ തൃപ്തൻ നമ്മുടെ മേൽപ്പട്ടക്കാർ, നമ്മുടെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെത്രാപോളിത്തൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ളത്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ 3-ൽ ഫസ്റ്റ് വൺ. സെക്കൻഡ് വൺ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി. തേർഡ് വൺ ഭരണകർത്താക്കൾ, റൂളേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി. ഫോർത്ത് വൺ മാതാവിനും പരിശുദ്ധന്മാർക്കും വേണ്ടിയുള്ളത്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ മരിച്ചുപോയ മേൽപ്പട്ടക്കാരും പട്ടക്കാരും സഭയുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി. സിക്സ്ത് വൺ മരിച്ചവരായ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി. That is the correct answer. Diptych 1, living church fathers. Diptych 2, living faithful. Diptych 3, rulers and authorities. And 4, Saint Mary, prophets, apostles, martyrs. 5, departed church fathers. 6, departed faithful. Saint Paul is getting 300 points. The next chance goes to young adults. St. Matthew's Part 1, 300. St. Matthew, Part 1, 300. Who did John the Baptist call the brood of vipers? സർപ്പസന്തതികളെ എന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വിളിച്ചത് ആരെയൊക്കെയാണ്? Pharisees And Sadducees. correct answer. പരീക്ഷന്മാരെയും സാധുക്കളെയും മത്തായി 3:7. The young adults is getting 300 points. So the next chance goes to Group D, Women's League. St. Matthew Part 1. St. Matthew. Part 1, 400. St. Matthew Part 1, 400. St. Matthew Part 1, 400. Who prophesied in the Old Testament about the ministry of John the Baptist? യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവചനം നടത്തിയ പ്രവാചകൻ ആരാണ്? Isaiah. Prophet Isaiah. Correct answer. Women's League is getting 400 points. The next question goes to Group E, Sunday School. Holy Kurbana Part 1, 400. Holy Kurbono Part 1, 400.
how many paragraphs are there in the creed and what does each section confers? വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ എത്ര പാരഗ്രാഫുകളാണുള്ളത്? ഓരോ ഖണ്ഡികകളും എന്തിനെയാണ് ഏറ്റുപറയുന്നത്? Time starts now. Three paragraphs in which first states Holy Trinity, and then about the one and holy Catholic and Apostolic Church, about the church, and then about baptism, the resurrection, and second coming. Wrong answer. We have 4 paragraphs. Paragraph 1, God the Father. Paragraph 2, God the Son. Paragraph 3, Holy Spirit and Church. And paragraph 4, baptism and the second coming. Down 400 points. Next question goes to negative. Group B, St. Paul. Matthew, part 1, 500. St. Matthew, part 1, 500. Recite the very first words of the New Testament. അബ്രഹാമിൻ്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി. Correct answer. Next question goes to Group C, young adults. St. Matthew, part 2, 400. St. Matthew, part 2, 400. Who is the first woman mentioned in the genealogy of Jesus according to the Gospel of Matthew? Your time starts now. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വംശാവലിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യ സ്ത്രീയുടെ പേരെന്താണ്? Sarah. Wrong answer. The answer is Tamar. So the next question goes to group number D, Women's League. St. Matthew, part 2, 300. St. Matthew, part 2, 300. Name the Old Testament prophet who foretold the killing of infants in Bethlehem. Jeremiah. That is the correct answer, Jeremiah. Women's League is getting 300 more. The next question goes to Group E, Sunday School. St. Matthew, part 1, 200. St. Matthew, part 1, 200. Who will inherit the earth according to the Beatitudes? കർത്താവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കുന്നവർ ആരാണ്? Your time starts now. The meek. That is the correct answer. Blessed are the meek, for they will inherit the kingdom of God. So the next question goes to Group A, you. Okay, Group A, you, and you can pick your question. We'll take Holy Qurbana, part 1 for 500. Holy Qurbana, part 1, 500. What is the meaning of mixing an equal amount of water and wine during
mystery service of Holy Qurbona. Your time starts now. It represents the equal amounts of water and blood that spilled when the centurion speared Jesus aside on the cross at the crucifixion. That is not the 100% correct answer. Try again. Here is the correct answer. To represent the divinity and humanity of Christ. Christ is fully human and fully divine. And prayer during the mixing goes like this. Unite, O Lord, this water and wine as your divinity was united with your humanity. All right, so now this is the time for another question for the audience. The prayer I am thinking is based on verses from Psalms. The prayer I am thinking is based on verses from Psalms. ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന സങ്കീർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. We got two more guys here. Which one is the first one? They both can be. Only one chance. No. Don't know the Sunday. So then what? Sankirtanam 61 wrong answer ആണ്. Psalms 91. Psalms 91 wrong answer ആണ്. ഞാൻ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. എന്റെ മനസ്സിലുള്ള പ്രാർത്ഥന സങ്കീർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഏതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന? അതൊരു സങ്കീർത്തനമല്ല. പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു. 121. Psalms 121. That's not the right answer. It's not a psalm. The prayer is based on psalms. Tick tick 1, tick tick 2. ഇവിടെ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ ഉത്തരം ശരിയല്ല. യാമപ്രാർത്ഥനകളിൽ ധാരാളം സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളല്ല. Okay, clue number 2. This prayer usually comes under the category of intercession or commemoration prayers. ഇത് 10 രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ്. സാധാരണയായി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഓർമ്മ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും ഗണത്തിൽ വരുന്നവയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ. ആദ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ കുക്കിലിയോൻ. ആണുങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വല്ലപ്പോഴും ബെൻസിക്കുന്നത് പോകണം. We are coming back to the quiz, and this time the question goes to Group C, young adults. Gospel General 300. Gospel General 300. When deciding which of the 4 Gospels to choose as canonical, what was used as the key criterion of inclusion by the early church fathers? 4 സുവിശേഷങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് ബൈബിളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സഭാപിതാക്കന്മാർ എന്ത് മാനദണ്ഡത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത്? Your time starts now. The maximum life of Jesus. Say that again. The life and the actions of Jesus. The life and actions of Jesus. That is not the correct answer. Direct or indirect apostolic authorship. The young adults minus. The next question goes to Group D, Women's League. You can pick your question. Saint Matthew, Part 2, 200. Part 2, 200. Yes. Who all are the James among the 12 apostles? 12 അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ യാക്കോബ് എന്ന പേരുള്ളവർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? Your time starts now.
സെബദി പുത്രന്മാരിൽ യാക്കോബും ഷീമോൻ സെബദി പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവനായ യാക്കോബും ഷീമോന്റെ പുത്രനായ യാക്കോബും. The answer is wrong. സെബദി പുത്രനായ യാക്കോബും അൽഫായുടെ പുത്രനായ യാക്കോബും. വിമൻസ് ലീഗിൽ 200 പോയിന്റ്സ് കുറയുന്നു. -200. So the next question goes to Group E, Sunday School. Holy Qurbana Part 1, 200. Holy Qurbana Part 1, 200. Why is the first part of the preparatory service of Holy Qurbana called the Order of Melchizedek? കുർബാനയിലെ തുയോബോയിലെ ഒരുക്ക ശുശ്രൂഷയിലെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ മൽക്കീസദേക്കിന്റെ ക്രമം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? Melchizedek was is a priest, the high priest which offered Holy Qurbana using bread, and so that is why, and our Qurbana is actually symbolic of. That is the correct answer. Melchizedek offered sacrificial worship using bread. Sunday school is positive. Sunday school is getting 200 points. So the next question goes to Group A, Youth. You can pick your question. Holy Qurbana Part 2 for 200. Holy Qurbana Part 2, 200. What event in the Old Testament foreshadows the institution of the Eucharist? What event in the Old Testament foreshadows the institution of the Eucharist? Your time starts now. The celebration of the Passover. You're almost there. Can you describe a little bit more? How did it start? The sacrificial lamb, that is the correct answer. The blood of the Passover lamb. Jesus is the new sacrificial lamb. The youth is getting 200 points. So the next question goes to Group B, St. Paul's. St. Matthew Part 100. St. Matthew Part 100. Who was the father of Joseph, the husband of the Blessed Virgin Mary? വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ ഭർത്താവായ യോസഫിന്റെ അപ്പൻ ആരാണ്? Joachim. Wrong answer. Can we have the answer from the audience? Asha. That is the correct answer. You will be getting $10. St. Matthew 100. St. Matthew 100. According to the Beatitudes, who will see God? ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് ആരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ. That is the correct answer. In heart, they will see the God. Women's League is getting 100 points. The next question goes to Group E, Sunday School. Holy Qurbana 400. Holy Qurbana Part 2, 400. What is the tradition that links Saint Ignatius and Trisagion? വിശുദ്ധനായ ഇഗ്നാത്യോസ് നൂറോനോയും ത്രൈശുദ്ധ പ്രാർത്ഥനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് സഭയ്ക്കുണ്ട്. ഏതാണ് ആ പാരമ്പര്യം?
പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തെ സിംഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഭക്ഷിച്ചത് സിംഹത്തിന് ബലിയായതുപോലെയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിയാക്കുന്നത്. That is now the right answer. The right answer goes like this: the vision of Saint Ignatius of Antioch. Let's move to the next question. Who will be? Next question goes to Group A, youth. Please pick your question. We'll take Corona for 500. Corona for 500. Are you sure? Oh, okay. Here you go. What does it mean, liturgy after liturgy, especially in the context of Holy Corona? What does it mean, liturgy after liturgy, especially in the context of Holy Corona? Time, sir. Time is up, but still we are giving you a chance. Okay, I guess it's the anaphora and the Mass of the Catechumens being the anaphora is after the Mass of the Catechumens. One more time, can you describe more? Or how the anaphora is right after the Mass of the Catechumens. That's not the correct answer. ഇതിന്റെ മലയാളം ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ആരാധന വിശുദ്ധ കുർബാനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. So the answer goes like this: there is an ordered daily life after the communion. We are not simply the observers of Holy Kurbana, but active participants in the events of salvation. And with the same spirit, we need to live a life witnessing God. I know that's the hard one. But kudos to Sundays, kudos to youth for attending that question. And 500 points deducted. And next chance goes to Group A. Group B, St. Paul's. Gospel General 100. Gospel General 100. What are the synoptic gospels? Matthew, Luke, and Mark. Matthew, Luke, and Mark. St. Paul's is getting 100 points. So the next question goes to Group C, young adults. General Gospel 200. General Gospel 200. Which all Gospels describe the birth and early childhood of Jesus? Matthew and Luke. Matthew and Luke. Correct answer. Young adults is getting 200 points. The next, we are taking a break and we are going for the question for the audience. The question for $50. I'm thinking the name of a famous 6th century song composer and writer. He would usually come under the category of church fathers. He is a contemporary of Saint Jacob of Saruk. എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു പേര് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സെറൂഗിലെ മോർ യാക്കോബിന്റെ സമകാലീനായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ, സംഗീത രചയിതാവ്, സംഗീതജ്ഞൻ, എന്നാൽ സഭാവിജ്ഞാനീയ പിതാക്കന്മാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവ ആളല്ല. ഏതാണ് ഈ പിതാവിന്റെ പേര്? 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർ അപ്രൈൻ കൃത്യമായ ഉത്തരവല്ല.
Okay. So we are moving into the next clue. Don't disclose the name. Okay. This question is for $25. He is a potter by profession, and his songs are used in almost all liturgical service. അദ്ദേഹം ഒരു കുശവനായിരുന്നു, കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാള്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ ഒട്ടുമിക്ക ആരാധനകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Model frame, no, that's not the right answer. Tick, $125. You can make a guess if you want. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക ആരാധനകളിലെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു കുശവനായിരുന്നു, പോട്ടർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ. ഒരു ചാൻസ് കൂടെ, അതായത് $100 ഇങ്ങോട്ട് തരണം. ഡേവിഡ് ദാവീദ് അല്ല, 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ, ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമുള്ള 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സഭാപിതാവിന്റെ പേരാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ More Balai. Not a good guess. $100, okay? More Severius അല്ല. 150. ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട്. Okay, ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ്. ജേക്കബ് ബുർദാര അല്ല, ഒരു സംഗീത രചയിതാവ്, സംഗീത കമ്പോസർ. അദ്ദേഹം കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പാടിയ പാട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശുദ്ധ ആരാധനകളിലെല്ലാം പാടുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ക്ലൂ, $10 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യം കൈവെക്കുന്നവരെ ഷാജി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അവർക്കൂടെ മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ്. One of the popular songs he wrote is "Blessed are those servants." അദ്ദേഹം നടത്തിയ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗാനമാണ്. അദ്ദേഹം രചിച്ച, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയിൽ പാടുന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ പാട്ടാണ് യജമാനൻ വരുമെന്ന് നേരത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്താണ്? ഇവിടെ ശ്രേയ. Say that one more time, please. Oh no. So ഇത് പാസ് ചെയ്തേ. $5 ഇതിനെ കൊണ്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഈസ് സൈമൺ. ഷിമയോൻ. സെക്കൻഡ് പേര് എന്താണ്? സൈമൺ പീറ്റർ. നിനക്ക് വേണ്ടി സൈമൺ ദ സ്റ്റൈലൈറ്റ് അല്ല. സൈമൺ ദ സ്റ്റൈലൈറ്റ് തൂണിൽ തപസ് ചെയ്ത പിതാവാണ്. ഇത് Simon Kukoyo, the right answer. Shemazin is getting $10. $5 actually. Oh, okay, $5. ജമാഅത്തിനായിട്ട് പൈസ കൂട്ടണ്ട. ഈ Sunday school. Saint Matthew, Part 2, 500. Saint Matthew, Part 2, 500. What is the golden rule of ethics found in Matthew 7:12? മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഗോൾഡൻ റൂൾ ഓഫ് എത്തിക്സ് എന്താണ്? ആ വാക്യം പറഞ്ഞാലും മതി. വാക്യം പറഞ്ഞാലും മതി. വാക്യം ഓർമ്മയില്ല. മറ്റുള്ളവരെ Time's up. That's a difficult question. The golden rule is the principle of treating others as you wanted to be treated. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കണം എന്ന
അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കരുതുക. Sunday school will be deducted 500 points. The next question goes to Group A Youth. Pick one. Can you guys pick a question, please? Take 400. Then you can tie with. I'll take gospel for 400. Gospel for 400. Which gospel records the fewest of the signs, the miracles by Jesus? And it has a part B, which of the 4 gospels records the most number of miracles by Jesus? The fewest and the most number of miracles by Jesus. The fewest is Mark and the most is John. The right answer is fewest is John and the most number Mark and Luke. We'll be deducting points from. So you said John, you just reversed, right? Yeah. So 400 points will be deducted from the U. Now here is the next question that goes to Group B, St. Paul's. Holy Kurbana Part 100. Holy Kurbana Part 100. Who is the author of the first Kurbana Taksa? Kurbana Taksa? Jacob, Mar Jacob. Is the correct answer. St. Paul is getting 100 points. The next question goes to Group C, young adults. Gospel General 500. Gospel General 500. Wow. What are the 2 signs or miracles of Jesus mentioned only in the Gospel of Matthew? മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ചെയ്ത അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും 2 എണ്ണം. Time starts now. Take a guess. Water into wine and healing the leper. Not the correct answer. Watering the wine is mentioned in all 4 Gospels. The correct answer, Jesus heals 2 blind men and a demonized mute person started talking. The young adults will be deducted 500 points. Now here is the last question that goes to Group D, Women's League. Holy Kurbana Part 200. What is the meaning of the word Eucharist? Kurbana. യൗനസ്തിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? യൂക്കറിസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Time's up. The question goes to, please have a look. The question goes to audience for $10. Not the correct answer. Bread അല്ലേ പറഞ്ഞേ? Thanksgiving. That is the correct answer. Thanksgiving. $10. The women's league will be deducted 100 points. Okay. Results is evident, but let me invite Reverend Father Eldo Piley to please come forward and do
അതുപോലെ മിനി ആൻറ്റി തുടങ്ങി സൺഡേ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ഒരു ടീമിനെയാണ് ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു ടീമിനെ നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് അതേക്കുറിച്ചെല്ലാം ആലോചിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അത് തയ്യാറാക്കി, പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സജഷൻസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ രഞ്ജനച്ചൻ അതിനെ ഞങ്ങളെ ആരെ അറിയിക്കാതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം വളരെ സീക്രട്ടായി വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായി അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചു. രഞ്ജനച്ചനോട് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോർജങ്ങള്, മിനിയാൻഡി തുടങ്ങി പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി. ഈ ടീമിനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പെരുന്നാൾ ഏറ്റു നടത്തുന്നവരാണ്. ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഉള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് സാബു ഇത്താക്കനുമാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇത് നടത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സഹായിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും. So the first prize goes to St. Paul with 900 points and the second prize goes to Women's League with 500 points. First prize അവർക്ക് പോയിന്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. $9,000 ആണ്. Second prize, Women's League, please to come forward and pick your prize. And this time all the participants are going to get a cash award. Youth, please to come forward and pick your cash award. Young adults, Sunday school.